Okay, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel and welcome to my subject construction materials and testing. Today I will be discussing the introduction of the BMGO of Romblon State University as well as the syllabus content of my subject, which is the construction materials and testing. So introduction. So RSU Vision, a research-based academic institutions committed to excellence and service in nurturing globally competitive workforce towards sustainable development. Then for the RSU mission, Romblon State University shall nurture an academic environment that provide advanced education, higher technological and professional instruction, technical expertise in agriculture and fisheries, forestry, engineering and technology, education, humanities, science, and other relevant fields of study. Collaborates with other institutions and communities to responsive, relevant, and research-based extension service. So, yun po yung our issue, vision, and mission. No? So, bilang estudyante ng Romblon State University, kailangan na familiarize kayo sa mission and vision ng ating university, no? Kung saan papunta yung ating university. And also, it's for accreditation purpose, kailangan familiar kayo kasi once na may magtanong sa inyo, at least alam niyo kung ano yung mission and vision ng RSU. No? Then, with regards to sa objectives and goals, isend ko na lang po yung copy ng syllabus na may objectives and goals. No? Medyo mahaba kasi siya. Pero, familiarize nyo lang, no? Para at least ay ma-familiar kayo dun sa objectives and goals ng Romblon State University. So ngayon, di-discuss ko sa inyo yung course information natin or yung kung ano yung meron sa course description natin which is or sa subject natin which is construction materials and testing. So, course title, construction materials and testing, course code CA328. Then for the course description, the course deals with the physical properties of common construction materials, primarily metals, plastics, wood, concrete, coarse and fine aggregates, asphalt, and synthetic materials, examinations of materials, properties with respect to the design and use of end products, design and control aggregates, concrete and asphalt mixtures, principle of testing, characteristics of test, properties of materials, and material testing equipment. So, yun po yung pag-aaralan natin doon sa buong kabuuan ng semester or doon sa buong kabuuan ng cluster ng topic natin, no? Which is kasi naka-pandemic tayo, kaya cluster natin yung natin into 5 weeks. So, yan po yung lahat ng ma-discuss natin at pag-aaralan natin doon sa topic or doon sa subject natin which is construction materials and testing. So, the prerequisite of this subject is mechanics of deformable bodies kasi isa sa mga requirements niya is kailangan na nakapag-take na kayo ng mechanics of deformable bodies kasi sa mechanics of deformable bodies pinag-uusapan natin doon yung mga tensile strength, no? Yung compressive strength, yung mga shearing, punching stress, shear stress, na kung saan ay related din po siya sa construction materials and testing. Kasi yun yung mga yun yung mga mechanical properties na tinetest natin sa ating construction materials kung ito ba ay pass to the standards or pass dun sa specifications based dun sa plan na binigay sa atin. No? Then, course requirements. Ito yung mga requirements ko with regards din sa course, with regards din sa subject na construction materials and testing. So, in accordance with the IATF and LGU ordinances and protocols due to pandemic, the following requirements in the course was the basis of grading the students. So, ito yung mga magiging basehan ko para makapagbigay ako ng grades sa inyo. No? So, first is the class standing. So, class standing requirements. So, proof of viewing, receiving, and pre-recording videos to check if the students receive and watch the discussion. So, I want to make sure na lahat ng mga estudyante ko ay naka-receive ng soft copy ng topic na na-discuss as well as nakapagpanood ng video kasi para din naman to sa inyo na at least mas maintindihan ninyo kapag may video recorded na kailangan na ipapanood kayo, no?
partaking on online discussion, yung mga questions, queries nyo to clarify the lessons. So, mas gusto ko na nakaka-receive ako ng questions and clarifications with regards din sa lessons kasi mas nakakapag ano yun ng na ibig sabihin nakikinig kayo or gusto nyong matuto pa. Then online reporting and recitations during the discussion period on online streams. So isa din yun sa mga magiging basehan ng pag-grade ko sa inyo. Then online examinations, partaking on online examinations on the scheduled date and time is a must. So may exam pa rin tayo sa subject ko pero online lang, no? Then, laboratory output. So, laboratory experiments will be conducted face-to-face for maximum exposure and learning of the actual construction preparations and testing of materials. So, sa subject na construction materials and testing, ay hindi ko naman nire-required pero as much as possible, lahat ng laboratory experiments natin is gagawin natin face-to-face. No? So, yung lahat ng testing specimen na gagawin natin as well as yung pag-test ng sample is gagawin natin face-to-face kasi mas mabuti na makita ninyo in actual scenario kung ano yung actual na nangyayari sa testing ng materials, no? Kasi kapag more on video lang, hindi na naman natin ma-appreciate masyado or matututunan kasi based lang sa video, no? Pero for students who cannot attend the face-to-face kasi nga nasa Mindoro or nasa sa ibang lugar which is under lockdown or hindi nakakapag-travel, so yung actual face-to-face experiment namin dito is i-videohan namin at isi-send namin sa inyo yung video or yung pre-recorded video at para at least parang nakikinig din kayo or parang nasa actual scenario din kayo nung during experiment. Then, course policies for online learning. So, reactions, comments, and queries in the recorded videos will be the basis of attending the online class. So, yung mga reaction ninyo na na-receive nyo yung copy ng module, yung copy ng materials or nakapag-view kayo ng mga videos dun sa natin is magiging isang way para ma-identify ko or makita ko na nag-attend kayo or nakapag-attendance, parang attendance ba, no? Dun sa natin. Harsh comment or mga comment ninyo dun sa video or sa natin. Sa send ko na email. Then, harsh comments and unrelated queries and discussions on the forum of the videos is strictly prohibited. So, pinagbabawal ko po yung mga comments na hindi naman related dun sa discussion or dun sa topic natin. At as well as yung mga harsh comment o yung mga comment na medyo hindi na akma, no? Kumbaga, so yan. Queries and clarifications on the discussions will be entertained during weekdays. So, yung mga questions ninyo regarding sa subject ko is i-entertain ko lang during weekdays or mas maganda during sa oras lang ng klase natin, no? Yun. Then, online exams will be announced 2 to 3 days in advance prior to the scheduled date of exam. Students will be given a one-time unique ID number and access code to open and start the exam. There will be the time limit allotted for the examination and SIP grade will be the platform for the LMS or the Learning Management System for the examinations. So, gagawin ko kayo ng SIP grade account, no, para at least ma-access niyo yung mga exams. Pero 2 to 3 days naman bago ako magpa-exam, announce yung exam. No? Cheating during online examinations is strictly prohibited. So, sending screenshots of answers to your friend, classmates, loved ones, at kung ano-ano pa during exam is considered cheating and to be reprimanded. So, may penalty or siguro zero natin yung mahuhuli natin na mangungopia, no? So, yun. Then, cheating during examination, yun, inulit ko lang. Then, health protocol must be strictly observed during face-to-face laboratory. So, kapag magkakandak po tayo ng face-to-face laboratory experiments, kailangan po muna na approve siya ng LGU. So, bali, ako, magpapa-approve muna ako ng scheduled date ng laboratory natin. Kung siya ay ma-approvehan, tsaka natin siya i-announce sa inyo
na pwede na tayo mag-laboratory face-to-face. At ito yung mga protocol or ito yung mga dapat nating sundin during face-to-face laboratory experiments. So first, wearing of face mask and face shield. So required po yung face mask, yung face shield din, as much as possible may face shields kapag papasok sa school. Then, login details must be accomplished before entering the campus. So, kailangan nyo muna mag-login sa guard at as well as kailangan nyo din mag-login ng attendance sheet dun sa during class. No? Then, taking temperature, tapos ilalagay natin doon. Then, yung mga details such as yung contact number, kung saan kayo nanggaling, kailangan din yung i-fill up doon. Then, 1 meter social distancing must be observed dun during the face-to-face laboratory. If students not feeling well yun, encourage na to stay at home na lang and contact their professors, instructor for you to be excused. So kapag medyo masama yung pakiramdam, may init or nilalagnat, may sipon, may ubo, mas maigi na po na sa bahay na lang po muna kayo, no? Inform nyo lang yung classmates nyo, yung friends nyo, or mismo ako, professor ninyo, para at least ay ma-excuse natin kayo dun sa laboratory experiment. Then, safety of the students is the first priority. So, syempre, ang kagustuhan namin makapagbigay ng kaalaman regarding sa topic is malaki. Pero, syempre, ngayong pandemic, mas pa-prioritize pa rin natin yung pagiging safe ninyo. So, kung may mga problema or hindi kayo makapag-attend dahil may sakit kayo or just inform your professor and instructor. Kapag may mga problems kayo sa lessons, pwede nyo din inform or mag-ask kayo, no? Seek advice for your professors, no? Sa inyong mga professor. Then, para naman dun sa mga estudyante na hindi makaka-attend ng face-to-face, magsisend nga kami ng video, na pre-recorded video ng actual nangyari during the experiment or the laboratory para at least ay makita din ninyo kung ano yung nangyari actual. Then, ito yung mga topics to be discussed within the 5-week clustered one. No? So, first, week 1, introduction and orientation of the PMGO, so ang syllabus. So ito na yung diniscuss ko kanina. VM tapos syllabus lang tayo. Yung goals and objectives, i-send ko na lang yung soft copy. Then introduction to construction materials and testing. Then familiarizations with apparatus and equipment used in testing of materials. Then familiarization with the parts and functions of the universal testing machine. So yun po yung mga topics na di-discuss ko within 1 week. So ngayong week yun. No? Then for week 2, general properties of materials. So yun yung mga di-discuss natin. Specific weight, water absorption, abrasion, density, and uniformity of aggregates. Then determination of setting time of hydraulic cement. So, dito sa week 2, may mga computations pong mangyayari, gaya ng pag-compute ng specific weight, degree of saturation, water absorption, yung mga density, so, yung setting time ng hydraulic cement, so, kino-compute din po yun, no? So, dun sa week 2, medyo may computation na mangyayari, pero hindi naman ganun kahirap or laborious yung mangyayari. For week 3, preparations and curing of concrete test specimen. So, dito sa week 3, dapat po ay magla-laboratory na po yan. No? So, gagawa tayo ng concrete mix, yung cylinder, yung maghahalo tayo, at ilalagay natin sa curing tank to cure for testing. Pero, syempre, since naka-cluster 1 lang tayo, medyo gahol sa oras, siguro yung cluster 1 natin is may extend pa yon kasi nga, sa concrete testing, we have 7 days, 14 days, and 21 at saka 28 days na tinetest. So, dun pa lang, isang buwan na agad yung mangyayaring no? So, mag-extend siguro tayo, pero for testing purposes lang naman yun, no? Pero siguro yung actual paggawa ng specimen is hahabulin natin dun sa week 3, no? Okay, so week 4, testing of concrete and wood samples, bending, compressive shear, tension, and water content. So dito, sa week 4, magte-test na po tayo ng sample. Then determining the time of setting of Portland cement,
determine the compressive strength of concrete hollow blocks. So magtitest tayo ng hollow blocks, magtitest tayo ng concrete specimen na ginawa natin, pati yung wood sample, magtitest din tayo. Pero i-check po muna kung okay po yung UTM natin dito sa school. No, kasi kung hindi rin naman siya okay for testing, siguro ipapatest natin sa DPWH para at least may assistant tayo on how to test yung mga specimen natin. No? Okay. For the week 5, testing the tensile strength of steel bars and field testing of construction materials. So sa week 5, di-discuss ko sa inyo or kung paano yung testing pagaling naman sa bakal. Kasi we have testing for concrete samples, we have also testing for reinforced concrete, reinforced steel bar. Then marami pang test na ginagawa sa loob ng construction. Kapag sa kalsada, we have also ship analysis na yung determining the aggregate size. We have also the field density test, yung chine-check yung sub-base and base course ng road na bubusan. Then kapag mga sa construction naman ng high-rise building, we have also what we call the boring test na tinetest natin yung soil bearing capacity ng lupa. No? Pero yun ay i-discuss ko lang at least pag may background kayo. Then siguro yung field density test, mag-ano lang tayo ng konting sample at least ay may idea kayo no, pagdating sa actual scenario. So, yun. Then, ito yung mga list of resources natin. So, meron tayong mga printed resources. So, we have DPWH Blue Book, mga basic construction materials, civil engineering materials in 1992, construction materials by Smith, materials and construction 4th edition 1990. So, yun yung mga references na magagamit natin. Pero, ito hanggang dito, alam ko, ito hanggang dito po ay may bayad po ata yan sa online. Pero yung blue book po ay may soft copy po ako. So, kung gusto niyo ng kopya, pwede ako magbigay sa inyo. No? So, yun. Ngayon, let's proceed to dun sa introduction to construction materials and testing. So, ito na mismo yung magiging actual class na natin. No? Kasi yung kanina, introduction na ng vision, mission, tsaka syllabus content ng subject natin. Then, the next presentation will be the introduction to construction materials and testing. So, ito na yung actual na klase. Okay, so topic overview. So, medyo ano pa yung topic overview kasi yung yung instructional materials na ginagawa ko is as a whole na sana. Kaso hindi ko lang siya natapos. So, the topic, Introduction to Construction Materials and Testing includes the following subtopic to be discussed. So, importance of materials testing, yung DPWH standard specifications is for the next PowerPoint presentation. Then, or siguro mga next meeting na yun. Then, yung materials tested in the construction site, so madi-discuss ko naman siya siguro. Then, yung minimum standards and test of materials, papasok din po siya sa DPWH standard specifications, no? Which is next topic pa, or next PowerPoint presentation or video presentation. So for the learning outcomes, so yung students should be able to explain, understand, identify standards and minimum requirements for testing materials. So yan ay under dun sa DPWH standards. So hindi pa rin natin yung ma-achieve ngayon. Then, students should be able to explain and demonstrate site examples to their peers through group case study. Students will submit written reports based on the actual study conducted to the action papers, videos presentation presented in the discussion. So, ito siguro is kailangan nyo lang ma-explain or ma-demonstrate kung ano yung mga ma-discuss natin. So, yun yung magiging matututunan ninyo. No? Then for number 3, students should be able to identify names and apparatus used for specific testing and explain its use and how to operate it. No? So ito, madadaanan natin yung number 3. Then for the learning objectives, at the end of this topic, the student should be able to explain and understand the importance of materials testing in construction. So ito, madadaanan natin. Yung letter B is familiarize with the minimum standards of materials used in construction. Siguro next video presentation ulit siya.
Then, to identify some apparatus used in construction. And itong letter Z, mga dadaanan natin. To explain functions of apparatus used in construction. Then, yung letter D is madadaanan natin in this video presentation. So, why is it important to test materials in construction site? So, materials testing is important process in construction industry. So, the materials to be used, the structures such as buildings, road bridges, skyway, etc. Must comply and pass the standards set for the materials in order for the safety and welfare of the end user. So tayo bilang isang civil engineer, importante sa atin na yung mga materials na ginagamit natin is always on standard, no? Or kumbaga pass through the standard. So para ma-identify natin or para ma-make sure natin na nasa standards yung mga materials na ginagamit natin, we usually conduct material testing on-site, no? So, kasi madalas naman, yung materials naman na yan is tinetest na yan ng supplier bago i-deliver. Pero tayo, syempre, mas mapanigurado tayo bilang isang engineer. Sinisigurado natin na yung mga magagamit natin materials is based talaga doon sa in-order natin, which is nasa actual standard size, no? Or actual standard specifications. Material testing is often the last steps in the manufacturing process. So, kasi di ba kapag gumagawa ka ng materials, usually sa huli mo pa siya tinetest. Pero tayo, sa construction site, bago natin ilagay yung materials, kailangan mo natin i-test siya or i-make sure na ano. So ito, materials testing is often the last step in manufacturing process. But in construction industry, testing comes first, no? So tayo sa construction, tinetest muna natin yung mga materials bago natin siya gagamitin, no? Materials specifications and test results is used by the engineers in designing to meet standards and quality structure. So, tayo, nagde-design kasi tayo ng building based dun sa test result ng materials or based dun sa materials capacity or capability, no? So, tayo, mini-make sure natin or kino-consider natin yung mga test results na yon bago tayo makapag-design or bago natin sabihin na ito yung materials na gamitin, yung nasa grade 30 or grade 40 na bakal, or either class A ba na mixture or class B na mixture yung gagamitin natin, no? So, yan. So, importance of testing materials for construction. So, we have first, meeting requirements for the regulatory agencies. Then, number 2, selecting appropriate materials and treatments for an application. And for number 3, evaluating product design or improvement specifications. So, discuss natin isa-isa yan. So, for regulatory compliance, substandard materials result to substandard design structure. So, kapag tayo bilang isang engineer, gumamit tayo ng substandard materials, ibig sabihin, yung structure din na mabubuo natin is under substandards. For example, based sa general notes ng plano is grade 40 na bakal. Mamaya explain ko kung ano yung mga grade 40 ha. Yung grade 40 na bakal, tapos ang ginamit mo is grade 30 lang. Ibig sabihin, yung strength capacity na bakal na ginamit mo is grade 30, no? Pero usually kayo, alam ko grade 10 ata hanap ninyo, hindi grade 30, grade 40. Joke lang. Okay, so failure to meet the standards may cause extensive damage to properties. So kapag tayo bilang isang engineer gumamit tayo ng mga substandards, ito yung mga possible damages or mangyayari, no? So we have extensive damage to property, or pwede tayo makasakit ng tao, or worst scenario, makakitil tayo, or loss of life, makakitil tayo ng buhay, no? Kapag tayo ay gumamit ng substandard materials. Then,
Materials such as steel bars, fasteners, I-beams, and concrete to be used in construction must meet and pass the standards set by the National Building Code. So, we have kumbaga, meron tayong sinusunod na National Building Code. Diyan lahat yung uh, yung codes, specifications na minimum standards na ganito dapat yung sundin. Kumbaga, ito yung aklat natin bilang isang engineer na dapat sinusunod natin. No? We have also the Philippine and of the Philippines. We have also the American Standard for Testing Materials or the ASTM. So, dyan din yung mga minimum standards na sinusunod natin. So, kumbaga, naka-base tayo sa Amerika. Then, the Department of Public Works and Highways, together with the Provincial Engineering Office, local government units, and the Department of Labor and Employment are some of the regulatory bodies that set compliance and requirements for construction industry. Contractors must adhere and follow to the standards and requirements being set by the bodies for compliance of the project and for the project to commence work. So, si DPWH as well as the local government unit, LGU, sila yung nagsiset ng mga compliances natin bago tayo makapag-commence ng trabaho. For example, kapag tayo ay magpapatayo ng bahay, di ba meron tayong tinatawag na building permit. So, bago tayo construct ng bahay, we need to comply building permits. So, sa building permits, kailangan natin mag-comply ng plano, ng plano na kung saan ay meron tayong floor plan, elevation, mga design specs ng structural design ng bahay na gagawin natin. Then, kapag yun ay second floor pa, kailangan pa natin ng structural analysis. Then, we have also this yung mga zoning na sinasabi, so kailangan natin mag-comply or ma-conform yung set requirements or standards ng DPWH as well as ng LGU natin or ng bawat municipalities. Kasi baka chine-check nila yan kasi baka mamaya magpatayo tayo ng bahay sa ganitong area which is agricultural land or either may may future plan ang munisipyo na dyan dadaan yung kalsada or magkakaroon ng kalsada dyan. Pero tayo, hindi tayo nag-apply ng building permit, nagpatayo tayo ng bahay dyan. So, ang mangyayari, tendency, sisirain yung bahay. No? Kasi, government own po yung lupa, tapos nagpatayo kayo ng bahay. Kaya, syempre, kapag project ng government, kailangan natin mag-comply. No? So, kung mga ganun, kailangan natin i-comply muna yung mga requirements bago tayo mag-commence ng trabaho. Same din sa mga testing ng materials. So, syempre, kapag may set na ganitong compressive strength ang concrete, dapat ganun na concrete din yung igagawa natin na mixture. No? Then, for the Department of Labor and Employment, so nagsiset din sila ng mga compliances and requirements during construction kasi siniset nila or chine-check nila yung mga magtatrabaho, kung ito ba ay fit to work or yung dami ba ng workers ninyo is makapag-suffice dun sa actual construction site natin or ma-identify nila yung dami ng trabahador ninyo para makita nila yung kung may mga vacancies na pwedeng ma-applyan pa dyan sa trabaho, pwede nilang ipasok dyan or either yun nga, yung compliances lang na ma-identify nila or malaman nila kung ilan yung mga nagtatrabaho dun sa construction for safety purposes po yun. No? So, yung mga compliances na yan is kailangan din naman natin sundin or i-comply. No? Kasi compliances yun at requirements yun. Then, for materials and treatment selection. So, identify specifications and settings of proper materials to be used in construction is one of the most important things that the designer must consider. The quality of projects depends on the materials, mechanical and physical properties, and quality of concrete to be delivered, which is used by the designer in designing structure. So, si materials and treatment selection. So, tayo bilang isang civil engineers, tayo kasi yung naglalagay ng specifications dun sa plano, with regards sa structural integrity ng building. So, tayo bilang designer or bilang isang civil engineer, tayo yung naglalagay kung gaano karami yung bakal, kung gaano ba kalakas or yung strength capacity ng bakal na
ilalagay doon sa second floor, sa third floor, kung ganito ba karami, ganito ba kalaki, grade 40 or grade 30 ba siya, kung ganito ba dapat ang halo ng semento, sa footing, sa column, sa beams, as well as yung sa mga gagamit ba tayo ng mga non-bearing hollow blocks or load-bearing hollow blocks. So, dun pa lang, sa pag-select natin ng mga materials na yon is minimake sure na agad natin na yung structure na bubuoy natin ay nasa standards as well as magiging safe yung magiging end user ng structure natin. Materials are tested by the manufacturing companies to ensure quality products being sold and distributed. Steel bars, I-beams, rivets, and fasteners are tested by the manufacturing company in construction site. Some materials being delivered are being treated and the sample is taken to be tested in actual by the contractors to ensure the quality of the delivered products. So, yun nga, sabi ko kanina, usually sa manufacturing company, tinetest naman po nila yung mga products or yung mga materials na isinusupply nila or dinideliver nila. Pero tayo bilang isang inhinyero na nasa construction site, we need to make sure that the delivered materials must comply with the standards or pasok dun sa standards natin, di ba? So, English yun. Mahaba din yun English ko. Okay. So, product design and improvement. So, we have here testing materials also lead to an improvement of a new quality product. Improving materials, quality, strength, capacity, mechanical, and physical properties give innovation to the design of structure. It may lead to stronger structure or either cheaper structure without compromising the quality at its standards. Research and development of the materials such as concrete, steel bars are now trends for construction innovations and improvement. Redesigning and improving the process of producing products also helps to strengthen the materials used in construction. So, kapag tayo ay nagtatest ng materials, doon natin minsan nakikita na may mga problema na kung saan bilang isang engineer or bilang isang inhinyero, kumbaga materials engineer natin, kumbaga yung materials na yon is ginagawan pa natin ng paraan para mas makatibay or para mas ma-resolve yung mga problema na ating na-identify. For example, yung hollow blocks nga na-discuss ko kanina, yung hollow blocks, di ba, usually medyo honeycomb siya, may mga butas-butas pa siya. Pero may mga hollow blocks na ngayon na ready to install, tapos makinis na siya. Then meron din tayo mga tinatawag na pre-installated, kumbaga Lego type na hollow blocks, kumbaga prefabricated walling na. Kumbaga built na yung wall na may windows, itatayo na lang siya. So, yun yung mga ways, kumbaga ini-innovate nila or ini-improve nila yung mga products. For steel. So, meron tayong mga steel dati, di ba? Ang connection ng steel ay yung may mga ganito. Tapos tatalian siya ng tie wire. Meron ngayong mga technology na kung saan yung steel ay nakaganito lang. Tapos may nilalagay lang na thread. So, kumbaga yung connection ng is tinitread na lang. Or either they can use welded connection, no? So yun yung mga innovations na nangyayari. Kaya lang dati, di ba? Ang walang natin is made of itlog lang. Yung mga simbahan noon, itlog lang, tsaka putik lang yun. Pero ngayon, may mga hollow blocks na nangyayari. So, kumbaga, ini-innovate ng mga tao yung mga products, no? Kasi nga, natetest nila or nakikita nila na, may mai-improve pa pala dito, no? So, isa yun sa mga importanteng bagay, kaya tayo nagtetest ng materials, no? Nakikita natin yung mga mali na kung saan tinatama natin, no? Pag may mali talaga, kailangan natin itama. Okay, so ito naman, apparatus. Tama ba spelling ko ng apparatus? Apparatus used for materials testing in construction. So, yun. First, we have sheave sets. So, a sheave or seater is a device for separating wanted elements from unwanted materials for characterizing the particle size distribution of a sample, aggregate sand, gravel, and other soil particles. So, si sheave set po is ginagamit para ma-identify natin kung yung materials ba ay nasa sand, sa gravel, or soil particles na siya. No, hindi po yan yung nilutuan ng puto. Yan po ay nilalagyan ng aggregates na kung saan ay hinihiwalay niya yung mga malalaking size
into maliliit na size na kung saan ay identified to as sand, gravel, and soil particles, no? So, characterizing and determining the particle size distribution of the coarse and fine aggregates is called sheaf analysis. So, sa pag-identify ng mga particles na yan po ay tinatawag na sheaf analysis. So, we have here the classifications of the aggregates. So, ito po yung mga classifications. Kapag ang greater than 2 mm size po nung sheaf sets natin, kapag greater, pumasok po siya sa kapag hindi po siya pumasok sa 2 mm, ibig sabihin yung materials natin is nasa gravel particles na. Kapag pumasok naman po siya sa 2 hanggang sa 0.06 mm, sand na po siya. Then kapag 0.06 to 0.002 mm na, silt na po siya. And kapag less than 0.002 mm, clay na po siya. No? So, may mga iba't ibang kumbaga agency or governing bodies na magkakaiba-iba din po yung classifications nila. For example, yung Massachusetts Institute of Technology, ito po yung ano niya, kumbaga ito yung magiging classifications na. Kapag US Department of Agriculture ang susundan natin, ito po yung magiging classifications niya. Then for the American Association of State Highways and Transportation Office or the AASHTO, ito po yung magiging classifications niya. And for the USCS, ito po yung classifications niya, no? So familiarize niyo lang yung mga bagay na yan. Okay, so another apparatus used for construction testing materials is we have balance. Balance used to measure the mass or weight of the sample. So si balance po is kilohan lang po yan sa English, ay sa Tagalog, no? So si kilohan po is ginagamit para ma-weight po natin yung soil sample natin or yung concrete sample natin, pero yung sa picture na nakikita niyo is pang maliitan lang po ata yan na weighing scale or na balance. No? We have also the graduated cylinders and beakers. So ito po yung itsura ng graduated cylinder. Ito yung graduated cylinder, ito yung beaker, used to measure the volume of samples. So ito ginagamitan para ma-measure. Ma-take natin yung volume ng sand, ng gravel. Yung gravel siguro hindi na natin masyadong nilalagay dyan, no? Kasi bato-bato yan, baka mabasag yung ano. Pero sand pwede natin ilagay dyan, tapos yung liquid, no, mga tubig. Then the calculator. So, mahalaga din po yung calculator kasi siya po yung ginagamit natin para makapag-compute. No? Used to compute especially the data recorded during the testing. So, yung mga sample ng kinukompute natin ay si density, moisture content, void ratio, degree of saturation. No? Then, we have the slump cone and tamping rod. Si slump cone po ay itong nandito. Tapos, si tamping rod po ito. Ito po ay yung ginagamit ng pang-scoop ng semento. No? So, slump cone is a metal mold in the form of truncated cone. Pag sinabing truncated, dalawa yung base ng cone. No? So, hindi siya totally buo yung patusok. With top diameter of 4 inches and bottom diameter of 8 inches with the height of 12 inches. Used to fabricate the specimen for the slump test. Slump test is an empirical test that measures the workability of fresh concrete. More specifically, it tests the consistency of the concrete in the specific batch. No? Si concrete po ay nilalagay dito sa loob nito. So kung tayo ay mag-slump test, first is yung concrete mixture natin, kung ito ay galing sa concrete mixer, pag kukuha tayo ng konting sample, so lalagay muna yung kalahati dito or mga 1/4 po muna, tapos i-blow mo siya ng 25 blows. Then, after mo ng 25 blows, maglalagay ka ulit ng concrete hanggang sa maging 3/4 siya. Pag 3/4 po siya, another 25 blows. Then, pupil mo yung buo. Then, another 25 blows. Yung pag-blow po ng tamping rod dun sa cone is para po masiksik natin or makapasok pa yung mga maliliit na particles dun sa mga void ng concrete natin, no? So we need to blow it 25 times, no? In every lagay-lagay mo, no? So yun naman po yung kahalagahan or yun po yung gamit ng tamping rod.
So, ginagamit siya to blow the concrete mixture. Then, meron tayong, ito yung magiging mga possible scenario na mangyayari. So, si true, si zero, si collapse, si shears. Si true, ito yung mga magagandang halo na kung saan ay consistent yung ano natin, yung kumbaga evenly distributed yung tubig, tama yung paglagay ng tubig, yung semento dun sa aggregates maganda. Kapag zero naman po siya, ibig sabihin masyadong malapot yung halo or less yung tubig natin na kung saan ay kapag binuhos po naman natin siya sa mga is mahihirapan po tayong i-compact lalo siya, no? For example, kapag nagbuhos tayo ng column, kapag binuhos po natin siya sa column at sobrang lapot, hindi po siya totally ma-feel yung ilalim kasi nga doon pa lang sa taas medyo matigas na siya doon kasi hindi na siya nagfo-flow yung natin, yung concrete mixture. Then kapag collapse naman, ibig sabihin sobrang tubig naman ito na kung saan ay nawawash out na yung semento ng tubig, no? Nasobrahan na ng tubig kaya natatanggal na yung semento. Causing na magko-collapse yung slump test natin. Then for shear, ibig sabihin naman po siya, hindi po siya consistent yung natin. Hindi consistent yung paghalo ng semento, ng tubig at saka ng aggregates. Kaya siya nagkaganyan. Ganyan yung itsura niya, no? So, yun. So, ang tanong kanina kung saan yung may pinakamaganda dyan is malamang yung true. No? Yung true po. Pero yung zero po, hindi po siya advisable na na mangyari dapat. Kailangan ang minimum ang tawag ito, difference ng cone into the slump should be less than 3 inches. So, kumbaga, yung binaba lang po ng concrete natin, dun sa concrete slump test natin, dun sa slump cone is dapat nasa 3 inches lang. No? So, yun po yung magandang halo. Then, we have the various molds. So, used as molds of the sample for the testing for concrete mixtures. There are 3 types of concrete molds. So, we have the cube molds, cylinder molds, beam molds. So, ito po yung mga sizes nila. So, pakitandaan na lang po. Then, si cube molds is bihira ko siyang makita pero usually ginagamit siya para sa pang-compressive strength lang din siya, no? Then, si cylinder molds, ito yung madalas natin nakikita kapag high-rise building po yung construction kasi yung concrete cylinder molds is used to test compressive strength of concrete. Then, si beam molds naman po is usually nakikita natin siya sa mga road construction na kung saan it is used to test for the flexural stress ng concrete. So, flexural stress. Kapag tinetest mo siya is parang ganito. Ito yung mold natin. Yung beam mold. Tapos lalagyan natin ng load dito sa ilalim hanggang sa mag-break po siya. No? So, yun po yun. Mas makikita naman natin yan kapag nag-actual laboratory na tayo. Sana makapag-actual laboratory tayo. Mapayagan yung face-to-face natin. Then, si hydrometer is an instrument used to measure the specific gravity or relative density of liquid, that is the ratio of the density of the liquid to the density of the water. Hydrometer is usually made of glass and consists of the cylindrical stem and bulb weighed with mercury or lead shot to make it float upright. So, ito po yung sample ng hydrometer at ng ito ay graduated cylinder na may mixture. Dito, may hydrometer na kung saan tinetest yung density or relative density ng liquid natin. So, itong ilalim na pula is usually made of materials which is yung yung mercury or lead shoot. No? So, yan po yan. Kasi, tinetest po yan yung tubig or for example kapag ang project natin is yung mga sa river control, so kailangan din natin i-test muna yung tubig bago tayo magpatayo doon. Then kapag sa concrete mixture kasi hindi lang basta tayo naglalagay ng tubig, so dapat kailangan yung mga tubig na nilalagay din natin is pasok din sa density na required ng tubig. For example, hindi tayo pwedeng gumamit ng salt water
para sa concrete mixture natin kasi medyo maalat siya, salty. So, same din sa mga tubig kanan, no? Kung tayo ay environmentalist, bakit hindi natin gamitin yung tubig kanal? Pero hindi siya pwede, hindi siya applicable kasi nga may mga foreign materials or foreign may mga minerals na doon na kung saan ay nakakapag-alter na ng strength capacity ng concrete or ng cement natin. Kasi di ba, si cement naman is composed of minerals din lang yan. Na kung saan kapag may nahalap, for example, itong mineral na to at itong mineral na to, pinagkaroon natin, nagkakaroon ng chemical reaction, no? So, same din sa concrete natin kapag yung tubig na nilagay natin na kung saan panghalo dun sa mixture natin is medyo maraming minerals na pwedeng mag-alter ng strength capacity ng concrete is yun, ma-alter yung strength niya. Kaya nga, tinetest din yung density niya tsaka yung mineral content hindi tayo basta-basta gumagamit lang ng tubig, no? Pero usually sa actual scenario at sa totoong buhay na nangyayari, tap water lang po naman ang ginagamit natin kasi hindi na natin afford na mag-test pa ng tubig or ipatest pa yung tubig kasi nga magiging mas matrabaho or magkukos na ng delay kasi kung i-test pa natin yung tubig, di ba? So yan. Then we have the laser infrared thermometer. So, an instrument for measuring and indicating temperature. So, yan po yung binabaril sa atin sa SNO, no? So, to take the temperature or to check the temperature yan, used to check the temperature ng isang bagay or isang materials. So, for example, sa aircon. So, malamig na ba yung aircon? Kahit may sensor may sensor ng lamig yung aircon, minsan chine-check pa rin nila yan. Or either, for example, sa mga kuryente, di ba? Chine-check nila yung mga panel kung umiinit ba yung panel kasi baka mag-cause ng sunog. Sa atin naman, bilang isang civil engineer, we always check the temperature of the sample dun sa curing tank. Kasi di ba, for example, may concrete specimen na tayo na binuo. After 1 day, tatanggalin natin yung molds, then yung concrete specimen, ilalagay po kasi yun dun sa curing tank. Yung curing tank po is composed ng tubig na kung saan ay chine-check din po or minomonitor yung temperature nun. Kasi hindi pwedeng sobrang init or sobrang lamig din yung temperature ng tubig dun sa tangke. Kasi sa concrete, kapag sobrang basa or sobrang lamig or sobrang init, di ba sa strength of materials, pag ang materials is sobrang lamig, lumiliit. Then, totoo naman, di ba? Lumiliit yon kapag malamig. Kapag malamig. Kapag mainit naman, humahaba yan. No? So, kumbaga, same din sa concrete natin. Kapag mainit po, yung kalsada nag-expand po yan. Kapag malamig, lumiliit. So, kaya nga meron mga hati yung kalsada para po yan sa mga pag-expand during sunny day or kung mainit yung panahon or summer. Tapos kapag malamig naman, lumiliit po yan, no? So, yun. Tanong nyo lang yung mga lalaki, lumiliit yan. Pag malamig. Okay. So, next, concrete mixer. So, a device that homogeneously combines cement aggregates such as sand and gravel and water to form concrete. So, a typical concrete mixer uses a revolving drum to mix the components. So, si concrete mix is madalas siya ginagamit kapag mga small scale construction lang or sa school. Madalas siya ginagamit kasi nga kapag maliit lang naman yung sample specimen na nabubuin, mas maganda na gumamit ng concrete mixer, no? Pero dito sa other shoe, wala tayong concrete mixer na ginagamit. Kaya, mano-mano tayong maghahalo, no? Then ito, si universal testing machines. A machine designed that is capable of exerting tensile, compressive, and transverse stress on a sample specimen. So, under test, the machine has been named because of a wide range of tests. So, si universal testing machine, kaya siya tinawag na universal testing machine kasi maraming pwedeng i-test dyan sa machine na yan. So, we have here the compressive strength, the tensile strength, the flexural strength of the materials. No? So, yun. Kaya siya tinawag na universal kasi marami siyang functions. So, two main parts of the universal testing machine. So, we have here the two main parts. So, itong
ito at ito yung dalawang part ng universal testing machines natin. So we have the loading units and the control units. So si loading units po is ito and this si control units po ay itong nandito, no? So let's discuss each part of the universal testing machine. So si loading units, we have load frame. So made either by single supports or double support, consists of a table. So then we have the upper and lower crosshead used to clamp one end of the test specimen. The lower crosshead is the load frame, the movable crosshead. So basahin nyo na lang po yan. Then si letter C is the elongation scale. So the relative movement of the lower and upper tables is measured by the elongation scales, which is provided along with the loading unit. So ito po yan. Wait lang. So ito po si loading unit na sinasabi. Tapos, si table po, dito sa ilalim is si load frame. Ito, si load frame po, at ito is load frame po yan, ha? Kasi, kaya siya tinawag na load frame kasi po, siya po yung nagbibigay ng load doon sa material na itinetest natin. For example, kapag tayo po ay nagtetest ng concrete specimen, dito po nilalagay yung concrete specimen. Tapos, aangat, ito yung control unit dito sa kabila. So, paglagay natin ng specimen, tapos pag pinadar natin yung control unit, aangat po itong table sa ilalim. Pag angat po, nai-imagine nyo na? Okay. So, kung nai-imagine nyo na, magaling kayo mag-imagine. Okay, so, yung concrete specimen nasa gitna, pag angat nito, so, until mag-break po yung concrete specimen, doon po ma-measure natin yung maximum strength capacity ng concrete or yung compressive strength capacity niya. Diba sa stress strain diagram sa strength of materials, makikita mo yung part na nag-rupture, yung kung saan yung pinaka-peak, yung kung saan may tinatawag pa tayong plasticity, plastic limit nung concrete, tapos yung rupture type, rupture time nung one, no? Makikita natin yun dun sa stress strain diagram. Then for tensile strength naman, kung example ang specimen po natin ay bakal, dito naman po siya nilalagay, kinaklamp po siya nitong nasa taas at itong nasa baba. So yung clamp po na tinatawag ay si upper and lower crosshead. So yung paglagay po ng bakal dito, hanggang dito, ang gagalaw naman po ay itong nasa ilalim. So, bababa po siya hanggang sa mabalik po or ma-break po yung bakal. Pag na-break po yung bakal, makikita ulit po natin yung stress strain diagram ng bakal. Doon makikita natin yung rupture, yung pagiging plastic ng bakal, no? Yung plasticity, may tawag din basta plastic limit ng bakal, no? So, kapag tayo ay nagte-test, sabi ko kanina, safety is the first policy. So dito, kapag tayo ay nasa universal testing machine, dapat po ay nasa malayo tayo. Hindi po tayo lalapit dito at saka bawal po yung mga nag-horse playing during laboratory dito sa UTM. Kasi once na maipit po yung kamay nyo po dito, sa taas na yan at sa baba na yan, ay hindi nyo na po magagamit yung mga kamay ninyo. Then, kapag nag-test po tayo dito ng concrete, possible na mangyari ay magsipagtalsikan po yung concrete specimen natin. So, kailangan po natin ng eye glasses or eye shield pang shield sa mukha kapag tayo ay nag-test, no? Pero usually, ang mga estudyante ay nasa malayo po yan para iwas dun sa pagtalsik ng mga specimen natin. Then sa bakal naman, hindi naman siya tumatalsik. Pero puputok po yun. Tutunog lang malakas. No? Pero, yun nga, huwag nyo pong hahawakan itong nandito at ito nandito kasi baka maipit po yung kamay ninyo dyan. So, yun po yung loading units, isang part ng UTM natin. Then, we have the control unit. So, we have the hydraulic power unit and the load measuring unit and the control device. So, the hydraulic power unit consists of oil pumps that provides non-pulsating oil flow into the main cylinder of the load unit. Then, the load measuring units naman is a pendulum dynamometer unit that has a small cylinder with a piston which moves with the non-pulsating oil flow. Then, we have the control device, can be electric or hydraulic. Electric control device makes use of switch of almost
So, yan. I-explain ko na lang kung ano yan. So, sabi ko kanina, si load unit ay ito. Si control unit po naman ay itong isang nandito. No? So, ito. So, si hydraulic power unit. Si hydraulic power unit po ay may oil. Yung dito po kasi is composed of oil pump at oil wire. Yung may wire po dyan na nandun po yung oil. Tapos ito may pump po dito. Yun po yung nagpa-pump ng oil para gumalaw po yung lower crosshair natin dito at saka yung cable na to. No? Siya po yung nagpapagalaw dun sa machine natin. Then we have here the load measuring units. So si load measuring units po is nandito po natin makikita sa computer na to. No? Diyan po kasi natin makikita kung gaano na kalaki or kalaki yung loads na na-apply or diyan po natin na-check yung results nung testing natin. And then we have the control device. So si control device po, ito po, once itong dalawang nandito, siya po kasi yung nagko-control nung paggalaw na itong dalawang nandito. Kasi yung pump po na nandito, siya po yung nagpapagalaw dun sa oil sa loob ng pump. So, pag kinontrol mo po yan, bibilis yung pag-pump ng oil, possible gagalaw itong nandito at itong nandito. No? So, yan po yan. Yun lang naman po yung pinaka-basic ng UTM. Then, functions of universal testing machines. The main functions of the UTM is to test the mechanical properties of materials. So, ito yung pinaka-pag-aaralan naman natin. Pero marami pa dyan. Marami pa yan. May mga pricing something pa dyan eh. Pero yung tatlo is, ito yung mga madadaanan natin. So, we have the tensile test. Tensile test. We have the compression test and the bending flexural test. Si tensile test is for RSP. Then si compressive test is for concrete. And si bending flexural test is for concrete din, no? Usually sa mga roads, beams, slabs, siya tinetest na concrete. Then sabi ko kanina, yung grade 40 tsaka grade 30, ito yung mga sample ng structural notes ng papalakihin ko na lang na para at least ay makita nyo. So, ito yung mga structural notes na makikita nyo usually sa mga plano na bilang isang engineer, kailangan nating i-comply yung mga yan. For example, kapag steel po ang pinag-uusapan natin, kapag steel, we have reinforcing steel. So, we have grade 40 and grade 60. So, yung tinatawag na grade po ay yun po yung strength capacity ng bakal. So, kapag sinabing grade 40,000 PSI po yun or 276 MPa yung ginagamit natin. Kapag grade 60 naman, meron tayong 60 PSI or 414 MPa. So, kapag nagko-compute kasi tayo or nagde-design tayo ng reinforced steel bars sa concrete, kung gaano ba karami ng bakal or kung gaano ba kalaki yung bakal na gagamitin natin, ito po yung kino-consider natin. Yan po yung tinatawag na FY. No? Si flexural, ano man tawag ito? Stress ng RSP. No? Then, kapag pinag-uusapan naman po natin ay si concrete, example, si concrete. We have here the F'(C). So, si F'(C) po is yun po yung stress or compressive strength ng concrete. So, we have here the 20.70 MPa, we have the 24.14, we have the 27.50, 34.5, and the 10.4 MPa. So, lahat po yan ay may kanya-kanyang gamit. For example, si 20.7 used for general footing, beam blocks, post and wall footing. So, kapag tayo ay nagbuhos ng footing, kuha tayo ng sample specimen, dapat pag tinest po natin siya, papasok po siya dapat sa 20.7 MPa or 3,000 PSI. Then kapag tayo po ay nagtrabaho sa kalsada, pavement naman yung pinag-uusapan, dapat yung strength capacity ng concrete doon sa kalsada ay papasok doon sa 24.14 MPa. No? Then kapag column naman yung pinag-uusapan natin, general column, beams, girders, dapat ay pumasok sa 4,000 PSI. No? So, yan po yung mga kino-consider natin kapag tayo ay
nagde-design. At dapat po yung mga yan ay ma-comply during the actual construction. Kaya nga tayo nagte-test, di ba? So, yan. Yan lang naman yung pinaka introduction ng ating topic sa umagang ito. No? So, thank you for listening and I do hope na may naintindihan kayo sa discussion natin. So, kung may mga tanong kayo, please comment lang dun sa video presentation natin or either sa messenger natin. No? So, may messenger naman tayo sa klase ko sa BSCE third year. So, shout out ko lang yung mga estudyante ko na nakinig kaninang umaga. Actually, nakagawa na ako ng nag-Zoom meeting kami. Pero ginawan ko lang sila ng video para at least sa mga late umattend. No? So, ingat.